Zvisinei, right. Wachipanga maswera seiko kana kuti toti makadiniko kumakomoyo? Aiwa, takasimba munhu washa ameno kurisewo kwamuri uko. Aiwa, kunoku tinofara, tinongokosora tichisvipa. Chokwadi. Tinofara chose kuwa nepano pachirongwa Wachipanga. Mungade here kukwazisa vateereri? Ndinokukwazisa mese makateerera matimano enyika. Imimiwo kurisei kwenyu kwamutare uko, utano huri sei? Aiwa, kunoti chiri nane. Mvura ndiyo isikunyatsotsaruka zvaya kunaya kwacho, tungoti dai denga ratinzwirawo tsitsi wati pamhidzirei, haisi kunyatsonaya zvakanaka. Haisi kunyatsonaya zvakanaka, tungoti dai Mwari watinzwira tsitsi kuti mvura inaye mukwanise kurima. Munorima here imi Wachipanga? Aiwa, tinorima, takakura naro badza. Are you sure you are able to kubata gejo riya hamuzosii mabhanga here? Aiwa, ndo zvatakatojairira tikatodzidzisawo pano yamazuva ano vemugeto. Aiwa, tinofara chose Wachipanga kuva nemi zuva ranhasi. Wachipanga, nyaya ndanyaya kudisisa kuti muve muinesu pano muzuva ranhasi inyaya yemakuhwa tiri kunzwa kuZimbabwe kuti imimi makabura bato rematongerwo enyika nyowani. Icho kwadiri? Ihemeni munhu washe. Mushure mekutambura kwemakore ngati kubva 1977, wanzwa ndambodzwa kamboka wanga uchiridza kagumire mitemo apo, zvinoita kunga dambe sekuimba, asi ndandiri kutoedza kupa nhoroondo ipo paye kuti ndo zuva rakasvika mweya mutsvene ukatangisa kutaura gwara rataifanirwa kuzofamba naro. Saka makore esaya achingofamba kudai, ndanga ndiri kungorwa hondo yacho ndega ndichiedza kuona kuti ndingabatsiranawo sei navane masimba ekuti zvinhu zvifambe negwara iri, kuzosvika ndazoona kuti vari kuita zvematongerwo enyika vanenge vanonzwisisa munhu anenge ariwo mune zvematongerwo enyika. Kana uri kunze, uri kumateresizo, ndakaona kuti havana kucheuka, nyika ichingoramba ichingotambura. Ndokuzosvika kuti kuda ndikadini ndikachovherawo pavari apa pari pedyo kudai, pamwe vanochimboteererawo kuti benzi iri rabva rafunga kuti ringadawo kuitawo zvepolitics iwo uri mupengo. Bva tinenge tichipindawo kamunana Guinness Book of Records kuti wamboona kuti mapengero akadai ndeerudzi, nokuti nyika yedu ndeyemweya asi hasina kufamba negwara remweya. Ndobva ndati regai kana zvichiurayisa kana zvichiita sei, regai ndizvitsvage ndirejesewo bato rezvematongerwo enyika, kuitira kuti vanoita zvematongerwo enyika kuda wanga ndipawo nzeve dzavo ndibatsire nyika. Wachipanga, this is not the first time I have spoken to you on this show, but handikuziva kuti mungada kujekesa here kana muchiti imimi vanhu havasi kuteerera zvinodiwa naMwari. Mwari ari kuti imimi semutumwa kudai, Mwari ari kuti zviitwe seiko kuZimbabwe? Nyatsoti tsanangudzirai in simple terms. Zvazvinoita ndezvekuti Mwari wachisika nyika yavo vane magariro avaida kuti vanhu vaite, asi nechikonzero chekuti Satani akabva angopinda sezvaunonzwa senhoroondo iyoyo, ndokubva vamupa ndikatoti ndiwo wakati kutanga nedhemokirasi kuti aiwa Satani chitungamirira zvako, Satani ndokutungamirira. Saka pakuzadzisa kana uri munamato waIshe Jesu Kristu wakati uya itai kuti Baba wedu vari kudenga umambo hwenyu ndahwo kuda kwenyu kuitwe panyika pano sekudenga. Mwari vane nguva yavanofanirwa kuchitora masimba iwawa kuti vanhu vararame vachiteedzera gwara ravanoda. Saka sezvineyo Zimbabwe ndiyo nyika yavakasarudzawo mukati menyika dziri pasi pano nemuAfrica kuti nyika iyi inofanirwa kuti itevere gwara iri, zvekuti independence tichitora independence. Ndakanga ndatomira panguva yacho ndakabva kuMozambique ndichimhanya muine executive council munomu,
ndikatonyorera vatungamiriri vese vezvematongerwo enyika, ndikavanyorera matsamba, vamwe ndikavashanyira. Ndocheredza waJames Chikerema ndiwo wakatosara nekaisaizibook kangu kandaiva ndakanyora kuti kuuya kwemweya mutsvene, kandaitsanangudza zvachifamba kakasara nababa the late James Chikerema. Ndakafambira mapolitical parties ese anga aripo including Rhodesia Front. Zoto nditori netsamba inopupurira ndakapindurwa nachairman weRhodesia Front. I managed to keep the copy, ndinayo nanhasi, inozogona kuoneka kuti uone kuti upenzi hwacho hwakatobva kure kure. Saka panguva iyi ndaitarisira kuti vanenge vakutonga ndivataurire kuti zvanzi fambai negwara iri, pandofunga nepandaiva ndiri kana kuti ndinani nezvakazongoitika, hapana akanditeerera. Saka pane gwara rinofanirwa kuti titevedzere, tifambe naro pakurarama kwedu, pakutungamirira kwedu, riri rinobvumirwa naMusikavanhu. Saka gwara iro riri ndiro ratarasika rekuti zvinhu zviri kuitika munomu zvinoita sezvamunotaura kuti ma-human errors, kungokanganisawo kwevanhu. Asi kana iri Zimbabwe uchazozviona kuti zvimwe zvacho ndiyo yamunoti victimization, yekuitira kuti unenge wabuda mugwara raunofanirwa kufamba naro, uchisangana netsaona manje dzinenge dziri kuedza kukudzora kuti uzive kuti apa ndarasika apa. Uyo muwengi waunenge uchifanirwa kuti umurwise anenge atomirawo achitofarirawo kuti saka kana uchitambura uchagona kucheuka kwandiri chete. Now, Wachipanga, I understand you said kuti imimi mune zvinhu zvamunenge munoda kuti zvitaurirwe wakuru wateerere. Ndoda kuti munditsanangudzire in simple terms kuti number 1 zviri kunzi namusiki ngatiitei zvekuti, number 2 zviri kunzi namusiki ngatiitei zvekuti, number 3 zviri kunzi namusiki ngatiitei zvekuti, in simple terms. Ndinotenda mwana wamai, wabva wadzoka pakambo iku kavanga uchiridza background gumi remitemo iyoyo. Kambo aka handina kuti tomboimba yese gumi yacho nekuti wemarecording companies vaiti kakarebesa, but ndakurealiza iko zvinezvi kuti kwaiwa kusiri kurebesa. Ndofunga vaizeza kuti taura kuti zvamuri kuimba izvi politics, nekuti hakana kuti kutomboimbwa gumi remitemo yacho. Saka ipapo Mwari wainyatsoutsanangudza kuti hapana munhu anofanirwa kuti auraye umwe munhu, kunyange kana ari mambo haana mvume kuti auraye, abvumire kana kuti fanika mutengo wekuti kune yamunoti death penalty. Yes. Mwari wachizviramba izvozvo. Ndakangotaura mitatu yacho michomanane, asi iripo gumi yakakwana. Ndiye andoda kutoita nondiyatoita sekunga manifesto yacho yechiyepa, ndoda kutoiimba iri gumi, vanhu vachinyatsonzwa kuti mitemo iyi gumi, wanyatsoona kuti vari kurasika kubva pairi sei. Zvinhu zvakaita seivhu, ndingati zvangu kunditsanangudze zvinozisa sei Mwari wakagadzira munhu vakamupa chavanoti ruoko, ndokuisa zvigunwe 5 muruoko rwemunhu. Zvigunwe 5 zviri muruoko rwemunhu zvinomirira zvinhu 5 zvinofanirwa kuwanikwa nemunhu upi zvake anorarama pamusoro penyika ineyi. Chekutanga ndoti kudya, ndio food. Kana munhu wese anofanirwa kuwana chikafu, asina mhosa kuti murombo zvakadii. Oteera kuti munhu anofanirwa kuwana shelter, kubva kutanga mbatya dzekupfeka kusvikira paimba. Pozouya chigunwe chechitatu chakarebesa kudarika zvimwe zvese izvi chakarebesisa izvi, chinomirira health, kutaura kuti unogona kuva uine chokudya, unogona kuva uine imba, but if you are not in good health, zvinhu zvese izvi hazvigoni kunga zviine value kwauri. Then kozouya chigunwe chechina, tichibva kune chidiki, chigunwe chechina is even shorter kubva pane sepakati, chinomira entertainment, because kana munhu aine kudya, aine pekugara, ane utano hwakanaka, anofanirwa kuwana entertainment. Pazvinhu izvozvo kana zvawanika, then there is chinoti tambo, chigunwe chihombe. Chigunwe chihombe chakamira chiri divi rimwe chete, zvekuti zvigunwe 4 izvi zvikabata chinhu, pasina ichi chechishanu ichi chatinoti tambo, kusimba kwacho ikoko hakunyatsoita, grip racho harisimbi. Chigunwe chechishanu ichi chakamira diviri, chinomirira rudo, love in general, zvinoreva kuti chinomirira Mwari.
saka pazvinhu zvishanu izvozvi izi 4 zviguno zviri kumwe chete izvi vanhu vanogona kana kuita option yekuzvitengesa kunyange zvisikafaniri kutengeswa, asi ichi chechishanu cherudo ichi chinhu chekuti haugoni kuchitengesa kana kuchitsvaga nemari, saka chiri separate. Saka zvinhu zvakadaro vanhu vaifanira kuziva design yekuti patakambosipa apa zvinhu zvatinofanirwa kunga tichiwana ndezvipi. Saka zvinhu zvishanu izvozvo zvatoita kuti vamwe vanhu vari kutozvishayiwa pazvishanu izvozvo zvinofanirwa kunga zvichiwanika, zvikurusa zvina izvi zvinogona kunga zvichitengeswa zvazvisingafaniri kutengeswa, zviri kutoshayikwa nepamusana pekuti vanhu havamboziva kuti zvinomira. Chawakangofunga kuti it's a design to have 5 fingers, but zvaitotaura kuti ndo mabasic needs anoita kuti munhu ararame muupenyu. Saka taizoemba kuti musatengesa ivhu nemvura, nekuti kutengesera munhu ivhu nemvura zvatofanana nokuti kutengesera munhu nyama yake, nekuti munhu akasikwa kubva muvhu nemvura, ndo zvinotiraramisa zvinhu izvozvo. Saka kana zviri kungotengeswa, vanhu vanofunga kuti tikaregedza kuzvitengesa tingagorarama sei, tinenge tichitsvaga mari. Pane nzira dzekuti kana muchida mari, kutsvaga mari musingatengesi zvinhu izvozvi, munogona kungorarama, kwete kuti mari inobva pakutengesa ivhu, inobva pakutengesa mvura, zvese neutano hwevanhu. Ndo mahospital ngadini ndaabhadharwe, vanhu vanotoita maprivate surgeries ekutoti munhu anotonga atori neimba yake yaanoda kutoti aritire utano hwemunhu, pachimbo chekuti utano tiutarise tese as a nation. It becomes an individual's lookout yeutano hwako, pachimbo chekuti utano hwemunhu umwe namumwe hungotariswa senyika. Ndo zvimwe zvezvinhu zvokuti takatotanga tatorasika pazvinhu izvozvo zvinofanirwa kutiraramisa. Saka Zimbabwe yanga iye ichifanirwa kubata mwenje iwo, nokuti kana ndichicherechedza tine nhoroondo yekuti pane muprofita akataura kuti munyika yeZimbabwe muchatongwa nemunhu ane zita rinoenderana kune rengirozi. Kana uchizvitarisa unozviona kuti Gabriel zvakarerekera kune ngirozi inyaya iri kutotaurika kana pari zvinezvi, zvoreva kuti utongi hwanga huchifanirwa kuitwa nana Gabriel, zvinhu zvanga zviine paternity nezvinhu zvine umwari. Then kana zvadaro ukabuda mugwara iroro manje munobva matoona sekunga hameno zvimwe zvamakanganisa zvakapfuurira kana zvakambokanganiswa nevamwe vanhu, nekuti maakuvhikitimaizwa, maakuita saJona wekuti akakonzera chikepe kuti chizungudzwe nedutu chigonyura, nemhaka yekuti anga ashandura gwara raaifanirwa kufamba naro. Wachipanga muri kutaura zvinhu zvekuti ezvino ndakagara panapa mustudio mangu munomu, I'm beginning to think now, ndiri kuedza kufunga kuti Wachipanga zvinhu izvi munozvinzwa kupi kwizvi? Where do you get this information from? Apo ndofunga ndo ubenzi hwacho manje, nokuti uri pari pakuimba vamwe vanobvunza kuti zvamunoimba izvi munozviwana kupi. Saka ndofunga kuti maybe tikachiita riri bato kudai, then vanhu vachazonyatsoona kuti no, pane there's a source inopa munhu njere, nokuti sezvinewo kuchikoro kwacho handina kuzoenda, nokudai ndakaenda nepamwe kuti mabhuku akumupengesa, zvino bhuku hatinawo. Saka maybe vanhu ndivo vachapupura kuti alright, kana ndisina kuzvidzidza kuchikoro, saka izvi zvinhu zvese izvi ndiri kuzviwana kupi. Kana waida kumboedzawo zvandinenge ndaedza kuti fambai nepapa, wowedza woona kuti hazvibatsiri here nyika yedu kuti igare zvakanaka nekuti ione chiedza, nekuti zviri kuitika munyika medu, nokuti iko zvino izvi mukatarisa kuti taita nyika yasvika pakuti hatina kana mari sedzimwe nyika yatinoti mari iri kumirirawo nyika yedu. Izvozvi kutori nehondo yekuti hurumende iri kutoedza kunyengetedza vana kuti shandisai mari iyi. Vana vacho vanofanirwa kurarama nemari iyo vari kutoramba, asi tese tichiziva kuti tinorarama nekutenga nemari, asi vana vari kutoramba kuti aiwa iyi mari yamagadzira haisi kuita. Zvinoda kutsvagwa kuti zvinhu izvi kungoitika here kwenyama kana kuti zvine chekuita spiritually. Saka isi tiri kufamba negwara renyama chete, hatisi kutarisa kuti spiritually zvinorevei. Tikazvitarisa nedziso manje remudzimu kana kuti remweya, uchazozviona manje kuti zviri kuitika izvi zvino zvazvinoreva.
tofanirwa kugadzirisa apa, tofanirwa kufamba negwara iri, takarasika pakadai. Otherwise Zimbabwe haitomborina kana dambudziko, igwara chete rakarasika. Ikangodzokera mugwara unotongogona kuona kuti zvinhu zvese zvagara zvakanaka zvayakatarisana nazvo, asi zviri kuipiswa nepamusana pekuti haizviri mugwara rainofanirwa kufamba nayo. Wachipanga wamwe wangangoda kubvunza kuti Wachipanga iko zvine izvi toti imimi Wachipanga manzi imimi ndimi mapresident manje motidzosera mugwara, mungatidzosera mugwara sei? How are you going to get us into that path that you want us to go? How can you do it? Zviri nyore zvekuti izvi ndingatogona kutoti kana wandoshanda nawo ndotogona kutovataura kana ndakatorara, kwete ndakagara ndakatoita zvekurara manhede kudai. Nekuti chinodiwa apa injere chete, nekuti chinhu chisingazivi veruzhinji ndechekuti Satani, iyo ngirozi yavanozwa vachiti Satani, kuti ava anotevera mumashure maiwo Mwari, havazivi kuti Satani muchenjeri kudarika vanhu vese. Tese tiri kurarama pamusoro penyika nhasi, Satani anotikunda njere, kunyange kana zvatiri kutodzidza anototidzidzisa zvaanoda kuti tidzidze. Saka ane njere dzinokunda dzaSatani chete ndiMwari. Saka zvinenge zvichidiwa ipapapa injere chete dzekuti apa ngatipinde nepapa, apa ngatipinde nepapa. Saka maona manje kuronga kuti regai ndiite riri bato iri zvinononangana nevanhu vacho ivo vanofanirwa kunga vari responsible. Ndofunga makambozwa senguva dzakati kuti mapepa achimbobudisa kuti Chipanga ambonzi anoda kuti ndione president, ada kuti ndoda kuti ndizo, nekuti pane zvimwe zvokuti imi ndikakutaurirai hazvina zvazvinoshanda kwamuri nepamusana pekuti hamusiri imi muri panzvimbo yacho. Saka kushanda kwechinhu ndechekuti unofanirwa kutaura munhu ane chinzvimbo chacho achishandisa ipapo, nekuti wisdom, njere, hazvirevi kuti waridza njere dzako kuti udzivaridze kuti neasina basa nazvo azvione. Unotaurira zvakakodzerana nemunhu wauri kusangana naye, nekuti Zimbabwe is at war with the devil. Saka kunyange ndine dzimwe njere dzandingagona kuti nditaure, asi pane njere dzandingada kuti ndida kutaura. Kana wari president ndotaura president, kana ari politician ndotaura politician, nekuti ndiwo wane responsibility yacho. Pano ndonotaura garden boy, kuna garden boy hazvina zvazvinoshanda. Uyezve pakutaura izvo ndezvekuti Satani njere kazhinji kacho handi dzekuti dzinonyorwa mubhuku. Mabhuku amuri kuerenga haana njere. Ukaona zvamunoerenga mabhuku zvinenge zvatodhairutwa. The real wisdom is never written, inotongorongwa kwakuita zvinhu izvozvo. Saka pane zvizhinji zvatisingagoni kuti tinyore kana kuti tiite zvekunyora mumabhuku, zvoda kutaurirwa munhu personal kuti uri kuona here ndepapa nepapa, nekuti ari kutonga nyika ine Satani akangwara. Saka kungwara kwake panotodiwazve njere dzinoita kaunta dzake. Mubva madini, mubva mamugona manje, nekuti hamugone nekumutaura kuti iwo tinodawo kuti chakati, nekuti anotogona kushandisa kana chisimba kana kutoresa. That's why uchiona kuti zvinhu zvinoitika pasi pano we end up in a war. Dzinotenge pfuti dzavo kutorira kwakutoti ngatiuraye munhu. Zvatadza kuti mentally tatadza kuwana solution, topa physical solution yekuti let's kill one another. Kutadza ikoko kuti tasvika pa solution. Right. Wachipanga, it is very, 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 very interesting what you are telling me here. But I'm just wondering, Kuti, imeme Wachipanga, we've got this bond note kunetsa ku Zimbabwe. What is the spiritual saying about this bond note? Panzira yemudzimu Zimbabwe dai kwaiva kuri kuti vakanga vandinzwa mumashure omu patasvika apa. Zimbabwe was better off, yaiva iri nane payaiva yatombosiya zvemari pane zvairi kutofunga kuti tiri kutogadzisa. Yatotora kana iri step tototi yatotora step yemanga zvokuti dai kuri kunoadvisa kana mangwana chaiyo ndingataura kuti musafunga kuti vana zvavari kuramba mari yavari kupenga. Kurambwa kuri kuita mari
kuda kutozama kubatsira hurumende zvikutoita for the sake kuti dai hurumende yanga yaona mamwe maitiro pane izvo zvairida kufunga kuti tikadai tagadzirisa. Saka hapana munhu angaramba kuti handidi mari iye achiziva kuti mari ndiyo inotenga zvinhu zvese zvaangawana muupenyu hwake. Saka paifanirwa kufungwa kuti kana munhu achiramba chinhu chatiri muti chinotenga iye achitonoda kutenga, sei ari kuramba kuti mupe mari aende anotenga chinhu ichi. Ipo ukapatarisa ega unotonyatsoona kuti zvandiri kutaura kuti it's more spiritual than kungoita kwevanhu chete. Vanhu ava vakangofunga kuti chinhu ichi hachiti kuuya futi, takamboziona izvi chinhu ichi hachitishandire ichi. Asi hurumende iri kuona sekunga chinoshandira vanhu, nekuti iyo yatoshayiwa option nepamusana pekuti watogumirwa ukaona kutodara ikoko kuti wamanikidzire vanhu kuti ngatimanikidzire isinganzi dai yanga itori $10 yekuti ndiyo mari yedu yeZimbabwe. Chinhu chauri kutoziva kuti chinhu ichi hachizi kushanda, chingori chiri artificial. Usafanana nokuti kwakugadzira chidhori kuita munhu. Zvoreva kuti ipapo panotoda spiritual advice. Saka maybe sezvo tavapo kudai, I hope kuti maybe pamwe wachafunga kuti sezvo azvisiri zvemagitare regai timbomunzwa kuti angati chiwoteerera. So what's your message? So Chipanga, what's your message now? You are live on radio. What will be the advice that you would give these people now? Murikuti mimi mabond notes aya amusi kuona ari chinhu chakanaka chiri kurambwa newana ukuti wangadai wari kutomhanyirira mari sehuku dzaposwa magwere dziya pachiwanze dzotomhanyirira kuti chikafu ichi, but wana wari kutiza. Why? Timbotipai mimi, what would you tell the vakuru kuti woita sei nenyaya yemabondi ya vakuru? Ndinoona vataurira nzira yavanogona kugadzira nawo iyo mari $10 rakanyura riya iri, kuti ndinovataura kuti sei rakanyura uye zvekuti vanogona kuriumba sei, nekuti rinombo endoziva zvekuti sei vasina mari, nekuti vari kuona sekunga disadvantage kushayiwa mari, asi spiritually yakanga itori advantage yekuti warealize kuti, nekuti mukazifunga kuti kana tanga tichirarama pesa apa tisina mari yedu pamakore ese apfuura hatina kufa tisina mari yedu tichishandisa mari dzevamwedzi. Saka iko zvinezvi tauda kugadzira bhondi kuti tichiita sei isu hatisi kufa patati kushandisa mari yedzimwe nyika idzi. Saka panguva iyoyo ndiyo pawaifanirwa kuona munyato kuti kana tiri kushandisa mari yedzimwe nyika tingasvika kupi tichishandisa mari yedzimwe nyika tisina yedu. Ndio papa ine mukana wekuti tingaumba sei $10 redu vasina kugadzira mazuda. Aha, wodzosa $10 kwete mazuda. Aiwa, nyika even the poorest dzatinonyatsoziva inongomira, ingangoitwa rate yekunzi iri kudyiwa zvakadai zvakati ingatofanana nedzimwe nyika dzatakawakidzana nadzo. Unzwa kuti jusa riri pakati iko kari kurohwa zvakadai karipo kachingomira, karipo kachingositiredzwa, karipo kakamirira, kwete kugadzira chimwe chinhu chinongoya sechidhori kuti chimirire nyika yakazvimirira kudai svinu nyika yekuti otherwise ukaitarisa apa nezuro chaiyo madiamonds ari kungocherwa kwana chiyadzwa nezvose zvakadaro. Saka ipapo panodiwa njere dzemweya than from the books, nekuti hamuzviwani mumabooks. Mumabooks zvakatodilutwa. The devil knows what to tell and what to hide. Hamuzvione mungavhura mabhuku ese page to page kuti hanzi takaita economics yemubhuku. That one is diluted. Nekuti anotoziva kuti unofanirwa kuti apa usapaziva unofanirwa kuziva apa. Saka hapana chaungazowana kuti ndakaita economics yemubhuku ufunga kuti apa inoshanda against the author wacho akanyora bhuku wacho, which is the devil. You won't win the battle. You won't win the battle, right? Wachipanga ndinotenda chose nekuwa nesu pano pachirongwa. We still got plenty of time. What I want to do ndezvokuti mumbomwira mvura bijana for 2 minutes ndichimbogadzirisa kuno kundiona kuti ndingakwanisa here kuvhura phone lines
for well-wishers out there who would like to talk to you or even maybe ask you questions about what you are saying. Can you tell me what is the name of the party that you have, the newly born party? Ufunge zita racho ndo chinangwa chacho muchirungu, the kingdom of God on earth, umambo hwaMwari panyika. That's the name of the party. And it is a registered party now? Chokwadi nezeti. Fabulous. Moria Zimbabwe, it's 27 minutes before 11. Kunoku United Kingdom will be back after this short musical break. It is a Thursday, and you know what that means. It's a men's corner show with yours truly, DJ Sodza. This is a disclaimer. The opinions expressed by contributors during radio call-in shows are solely those of the individual callers and do not reflect the opinions of Zimnet Radio, DJs, presenters, managers or administration. Listeners are encouraged and advised to seek the services of qualified professionals for their personal problems. In touch with the best online station, Zimnet Radio. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Join DJ Sodza. And his informative team live every Thursday at 9 p.m. UK time, discussing Zimbabwean politics. Zichandibatsire mwanangu, ini mai ndichiri mupenyu, wakanga usingandishanyire, kana tsamba usingandinyorere, nhasi uno ndafa kudai, gore negore wawakundishanyira, maruwa hobho paguwa rami, zvichandibatsire mwanangu.
ndichandiwakira guwa resimende zvichandibatsire mwanangu. Zvichandibatsireko mwanangu, ini mai ndichiri muupenyu ndakanga ndisina mudzi. Huku kana tsono zvayo nhasi uno ndapakudai wavakuparadzana mari yaurinayo uchitsvagira inyama yemombe. Zvichandibatsire mwanangu. Zvichandibatsireko hama dzangu, ini mwana ndichiri muupenyu chakazondura. Thank you so much for your patience, guys. What I've done is, if you guys call me, I'm not able to take your call, but I'll have to call you. That's how it works. I don't know what's going on, but that's how it works. But I'm glad that everyone is here now. Anyhow, Sally, are you still with us there? Yes, I'm here. Yeah, and there's no noise now coming from there. Yeah, it was Al Jazeera. I forgot to turn the volume down. Okay. You love your Al Jazeera, don't you? Sorry. Yeah. Wachiswa maswera sei kuko chief Soshe rather. Oh yeah. Makadi DJ, makadi vamwese varipo, makadi muri yeZimbabwe. No, thank you so. I have to apologize. I've been missing out. I've been missing in action. Kunyaya dzemabasa idzi. Sukushanda uchishandira mhuri, oshandira futi nyika, kushandira struggle, kuti uwane kambichana kekutumidzira kumusha kuti struggle irambe ichienderera mberi. So I want to apologize, but tinotenda kuti basa rinenge richifambira mberi chero tisipo. Aiwa, basa rinenge richifambira mberi. Ndikandazongorwara chete ndo basa parinozongoita English. But anyway, I've got good health at the moment. Thank you so much. Sekuru maswera seiko. Mazukuru wangu waswera seiko, maswera seiko, wazukuru wangu kumatimana enyika, vamwe mucheri kumuka, vamwe muri kuenda kunorara, murare zvakanaka, vamuka mamuka seiwo, vaswera vachisevedza, tokutenda imese. Yeah, thank you so much. I don't know kuti Sally, were you listening to what Chipanga had to say? Yes, I was, and I was getting very frustrated because my Shona is so bad. It's so bad. Okay. Right. Okay. And it was so interesting. It was so interesting. It wasn't bad. Yeah. Okay. It was. I mean, I picked up little bit, but my Shona is still not very good. Okay, that's fine. Okay. Vashoshema makateerera here, and did you hear what Chipanga had to say? Oh no, I'm sorry, handina kunge ndakateerera, ndatongobuda mubasa ndichimhanya kuuya computer. All right. Sekuru obviously was not listening. He was fighting with his Skype there. But vapepe makateerera. Ichokwadi ndakateerera. Anzwa kuti mune mubvunzo here wapepe wamungada kubvunza Wachipanga tinawo pa. Wachipanga, I welcome you into the brutal field of politics. It's brutal. It's not supposed to be like that, but with Zimbabwe, I think you understand language and brutal. Now, MDC since 2000, although has won democratic votes, it has not been possible to wrestle power from ZANU-PF. Now, there are various reasons to that. There is an uneven political landscape, the violence, electoral reforms, which are still elusive, skewed in favor of ZANU-PF. ZANU-PF ndo iri in charge voting process, they're in charge counting, they're in charge announcement. It's actually in charge of every stage and process election. Now, my question, Chipanga, how are you going to deal with the violent regime of Robert Mugabe and ZANU-PF? Secondly, with electoral reform,
with the electoral laws, it is skewed in favor of ZANU-PF, and ZANU-PF is reluctant to align the new constitution year 2013, so that Paneta a playing field in terms of politics for Zimbabwe. So those are my two questions, which are high on the agenda of other political parties. Okay, and this I was the same. In fact, as you have said, everything seemed to be in favor of ZANU. Correct. Now, from the spiritual point of view, that's where now the difference comes. That if it is that ZANU has maybe run the country so badly, as we all know, where is it still getting all this major support, which also to the extent that the opposition parties would like to have a coalition, having a coalition to fight, I would say, a dead bull in a way somehow. So this shows that at least they have power somehow, somewhere, because if it is those electoral reforms we are saying, that is when the electorate has gone to vote. So if there is such a number that would make it possible for them to rig, that means it shows they still have a support. Because if it is generally speaking, if it is that every Zimbabwean, the majority of Zimbabwean, or we would say nearly everyone, was totally bored or has nothing, they see nothing good in ZANU-PF, there is nothing ZANU-PF can deliver. That means automatically the electorate will be backing the opposition parties, because these ones they failed. But you would be surprised that yes, they failed, but why are they still getting this support from the electorate? We are talking from the electorate without the reforms, but the electorate are still supporting them. Why? You see, then that now highlights the position of spiritual matters. Yeah. Ipapo pane, I just want to kuti ndiede pane ma statistics yamunga angoda kuti mutibetsere, and then it will help you as well. Again, I'm saying genuinely I welcome you into the field of politics, but not that I welcome more political parties, but I welcome Zimbabweans who actually would come as you have done to take control of your own destiny and help others. But for example, last 2013, about 5 million people were registered to vote in Zimbabwe. ZEC printed 7 million ballots. Okay, so we are saying here, it's not kuti ZANU-PF iri kushandisa majority evanhu to rig, but the few ivavoka, one munhu anogona kuvhota 100 times or 1,000 times. ZEC up to now is not, they are not denying that they printed 7 million in a population of 5 million adults. But they've not explained why, and the other 2 million, where is it? They've not accounted for the other 2 million up to now. It's because kwese ma-systems acho, ma-stages acho anonga achiitwa ma-elections, opposition inonga isipo. This is where the problem is. Ndio saka tichiti tiri kuda kuti mutemo wa 2013 unoita kuti at every stage ma-opposition party vanonga varipo vachiita audit, fully auditing. Now ndo patiri kubvunza kuti imimi munonga musipo like any other opposition parties, munonga muchingobirwawo sekubirwa kwachiitwa any other political parties. How do you expect to solve this problem? Because ndo pane nyaya. Ndofunga ndiri kuzwa zvamuri kuedza kutsanangura. Zvimwe zvinhu zvinoitika izvi ndezvekuti kunenge kwakupamhira, tingati kana uri munzwa unenge uchibaya paronda. Zvandoda kuedza kutsanangura. Zvese zvamutaura zvinhu zvofanirwa kugadziswa, inenge iri way out yekuti
ivo vatoona kuti vangagona kubira sei kuti vagone kuramba vari pamasimba. Asi hausiriwo mudzi unenge uchiita kuti zvinhu zvifambe nenzira iyoyo, nekuti munotogona kutozoona kuti vana kumaraini uko vanotopondana, vanhu vari kutopisirana dzimba kana kuti vari kutopondana. Masupporters, we are talking of supporters. Tomboti ivo zeki inenge iri kuofisi inenge ichimira mishini yakadai, but within kumasupporters kunoku vana vari kuurayana vega vachipondana vega vachifamba nenzira iyoyo. Zvimwe zvinhu zvinozogona kuiswa pamusoro, asi tikagadzirisa zvepasi, zvagadziriswa zvepasi chaizvo izvi zvatinotaura this spiritual background. Nokuti ndofunga ndakatomboimba inini mukateedza padzimbo ndakatomboimba chiimba kuti ZANU-PF ndi baba wangu, MDC ndi mukoma wangu, baba nemwana hapana mutorwa, kana paine zvanetsa sahwira ndiri pano. Nekuti zvinhu zvinenge zvaakuitwa pamusoro pakagadziriswa ukama pasi apa. We are a family. Azvirevi kuti ZANU is an enemy kana kuti is a stranger, kana kuti MDC is a stranger, kana kuti any opposition party. We are a family. Sei zvaita kuti baba nemwana wasumudzira nematemo, ndo panoshanda spiritual solution yotanga kugadzirisa izvi zvinoziva kufizika wise kunenge kwauda kupamhidzira zvinhu zvinenge zvakanganisika zvagara zviripo. Saka ndofunga maybe ndo pandiri kuedza kutanga kuti inini zvadai ndinoda kutaura nemi zvandiri kuita ari mapoliticians kana even kuhurumende ndinoshuvira kuti maybe this time they will allow me to see kuti ndikawa ndoda kuona nekuti vanofunga kuti no, since I have also a political jacket, maybe they will respect me more. Ndogona kuti ndinowatsanangudza no, zvinhu zvakaipa nekuti apa takadaira nekuti dutu zvarakavhuvhuta Jona ari munyanza, people could simply take it was because of the wind, nekuti mhepo ndiyo wakaona ichivhuvhuta chikepe. Asi haisi mhepo yakavhuvhuta chikepe, akatovhuvhuta chikepe ndiMwari akanga akukonzera dutu iri, nekuti Jona anga ari kuenda kwaanga asikafanirwi kuti aende kunyange wanga wari mawaswisa. Saka zvinhu izvi mukaona zvaakuitika pakusvika pakudai izvi, fungai kuti mukaona a 92-year-old man vanhu vachitoindoza munyika kutaura kuti ndiye anotofanirwa kutimira. That's not kindness. Mukazvitarisa hadzizi tsitsi, nekuti tsitsi ndedzekuda kurandutsira umwe kuti zvimurerukire, but they are even overloading that man. Zvona yatova task panzvimbo chekuti haisisiri joy zvinenge zvapfuura. Saka zvinhu zvakadaro matters kuti unofanira kunyatsoona kuti zvinhu zviri normal zvingafanirwa kudai, nekuti kana dai kuri kuti varida kuti zvigaro zvigare vari kwavari, but they could at least kuti apa ngapa uyu ndaambozorora vachingodai being the same part. But kana zvaakusungirirwa kuti iwewe usungirwe ipapo, fira ipapo kana kudai, it's no longer joy. It comes to spiritual matters. It comes to spiritual matters. Thank you so much Wachipanga. Muri Zimbabwe kana mchango tibata tiri kukurukura na Wachipanga panapa tibata onasi pachirongwa vari kuti vakavhura bato rawo nyowani itsva. So if you've got questions please do call. But ndine urombo vamoyo kana makateerera, ndapota zvangu vamoyo kana makateerera, please do call us using Skype. Do use Skype, and if you call me using Skype I'll take your call. But mukafona mchishandisa mobile or landline, I cannot take your call at the moment. I'm really sorry for that. There's a technical problem. I cannot take my landlines and my mobiles at the moment. Only Skype, please, Wamoyo, if you're going to get in touch with us here. Right. Right. Getting the pana Chief Social. Chief Hosiah Chipanga has got a new party, and he was explaining to me earlier on that it is all about spiritual. He's got some fabulous ideas out there that he would like to share with people, but it looks like at first he just wanted to be an advisor to whoever is in power, but to his surprise, nobody takes him serious. Everyone is saying this is a madman, this is a man who is taking I don't know munetichi a Z and all that.
this is what is causing him to do all these things. But he's very serious and very passionate about it. Speaking to him here, what would you like to say to him? He said he's now have to actually open his party, so that maybe if he's sitting there at the altar with the gown as well, maybe people might listen to him. No, thank you so much. I definitely wholeheartedly welcome Mr. Chipanga to the Zimbabwe political jungle. It's really a jungle, and definitely Zimbabwe, where we are, we need some kind of spiritual leadership. We need divine intervention. What is happening in Zimbabwe has probably happened in very, very few countries. We are a very unique country, and where we are, like I said, yes. So people like Mr. Chipanga, I'm sure they'll be able to add value, like he has correctly pointed out, that maybe now, because he has formed his own party, which of course, definitely, in all earnest, I don't see that as the solution to Zimbabwe's problem, because already we have 50 political parties. Now I think you'll be number 51. But of course, according to his point, he's saying maybe politicians, including ZANU-PF, will be able to listen to him. So in a way, he has created a platform for him to be able to share his ideas with the Zimbabwean people. Hopefully, it will work out. But Yes. We definitely welcome him. Yes. But I just want to point out one thing from what he said. Okay. He mentioned something about ZANU-PF having support. And he is one of the few politicians who have come in, one of the few people who is definitely admitting that ZANU-PF has some kind of support. Because that is where we have lost it as Zimbabweans. We have seen and we have heard people even on this platform coming here telling Zimbabweans that ZANU-PF is imploding. And that has always been our biggest downfall. Because we'll be thinking that we are fighting against a ZANU-PF that is already on the ground. When ZANU-PF is not on the ground, ZANU-PF is not imploding. ZANU-PF actually have some, a considerable number of support. And that's, like what he said, allows him, in a way, to rig. Because it will not be easy for ZANU-PF to rig if they didn't have a number or a considerable number of supporters. I mean, just talking statistically, there are people who were given land. Those people benefited from ZANU-PF. They benefited from the system. And there are people who are benefiting from the system right now. Although ZANU-PF put the figure at around 500,000 people whom it resettled, if we just take it like 200,000 people, 200,000 families that were resettled in Zimbabwe, and then we have an average of maybe 3 adults per family who can vote. It clearly shows you from this just rough estimate that ZANU-PF already has about 600,000-700,000 people who are there supporting it. And then it's so easy for them to get the other 300,000 to reach the 1.5 million mark, and then they can always rig the others. Yeah, but the point here that I'm trying to say here is I'm agreeing with what Mr. Chipanga said, that ZANU-PF does have some kind of support. And as opposition parties and members, cadres, we have to do whatever we do, our preparations, knowing that we are fighting ZANU-PF that is still alive. Even in 2018, when we are seeing all these problems that ZANU-PF is, these are just distractions. There is nothing. We'll be having, ZANU-PF will give us a fight, a real fight. And if we are not careful, if we don't do what we have to do, which is uniting, all opposition parties, all citizen movements, all civic leaders coming together and fighting as one. And then Anababa Chipanga wachinamatira kuti munyika muite unit. That's how in the Zimbabwe that I see. Without unity, without us coming together as opposition members, we are not going to defeat ZANU-PF. And ZANU-PF is not imploding. ZANU-PF is still alive. It's still alive. Right. Chipanga, if you were to become president tomorrow, would you take it? Sorry?
mukavoterwa party yenyu, let's say your party is been voted in, would you be president of Zimbabwe? Would you take it? If the people have decided to make it that way, then it's acceptable. But that is not the real intention that I would like to have that prime seat as we come into politics. The main purpose was maybe to highlight the source of the problems and settle the difference between father and son who are fighting each other. But if the people decide otherwise, then I would say maybe God would have wanted it to be that way, but that's not the intention. But I would definitely want to have these politicians and show them the way forward, because we are more victims than wrongdoers. That's what I would say. But let's say I become the president tomorrow. What would be your first advice to me? What would you like me to do? First thing, number one. That depends, because as we came into independence, we also had the first steps which we took in the wrong direction. So those things have got to be looked into if you want to correct those things. It's only that we've got a problem of saying backwards never, we are going forward. But even if you buy a brand new car, but if it hasn't got a reverse gear, then you cannot drive it out of the garage, because once you get in front, then it won't come out of the garage. So it's a matter of looking where we first lose our steps, the correct steps, then you settle that direction. Where did we lose that step? We mainly, I would say briefly, we weren't godly. I would like to mention like this issue, the land issue, which we definitely think that's where we made it, but we didn't do it carefully. When we were trying to do it, it is good enough to share the land for everyone, but the way we did it, it was wrong. Like Pashona Wanoti Mushongo Ngozi Kuiripa. If it is true that the Boers waka abuse our berekwedu munomu there to kill them and all things like that, that means Bruno anga achifanwa kuripa ngozi yevana weZimbabwe wakauraiva unotonyatsozoti wakauraiva. But patakanga taunotora minda hatina kuconsider minda yengozi, because mabhunu akanga asara munomu anga achiripa ngozi dzemadzibaba wavo. But did we look into it kuti pane mamwe mapurazi wainyatsoona kuti this is not serving any purpose yekuti ndeye kuLondon, but this is serving our national benefit. But takazviita randomly, tisina kuselecta kunyatsoona kuti no, at least kunyange kana tiri kutora minda taifanirwa kuwana minda yengozi. Ini kuno kwamutare ndinotopupura pane yainzi Kondozi iri kuno, which could employ some thousands yevazukuru vane handa vaishanda imomo vachiritirwa imomo. Yakangotorwa ndo zvakazoita kuti madiamonds abuda yatiitwa substitute, but mapurazi they were benefiting vazukuru vane handa. But the mena yatakanoatora nawo takabva taisa vazukuru vane handa aya munzara, yeti iri bhunu rimwe chete rarakamira riri ipapo kudai. Saka palendi papa panofanirwa kuwanika, panofanirwa kugadziriswa, nekuti kana dai kuri kuti inini ndinogona kurima, kana ndichigona kurima chikafu chinogutsa Zimbabwe yese ndirini ndega, let me do it. Imi muzorora yanyu kandokurimirai modya makarara, nekuti pabhodha apo handisirini ndimune import and export license, still the nation would benefit. Saka zvakazoitwa necruelty rather than kuti zviitwe kubalanza. So cruelty ndiyo yakabvisa uGabriel uya manje, because it wasn't angelic. The manner these things were being done and still being pane ma cruel measures ari kutorwa unetsoona kuti no, izvi Mwari havadini havafari nazvo. We are supposed to live like brothers and sisters. Iwo vana vemuZimbabwe wacho vatiri kutaura dai, tiri kutaura nemi muri kuma overseas. Is that Africa? Is that Zimbabwe? Saka if some countries can accommodate vana wako vachigarawo dai, why can't you accommodate theirs?
takazviimba inini kuti when you need foreign currency you need foreigners. Tingadai tisina kuzodependa nemari yeku-US because tatine ma-foreigners edu who could give us that foreign currency for us. Ndewedivavo saka hazvina kuzoitwa neumwari zvakaitwa randomly then things fall apart. Right. Okay. Thank you so much. Sekuru, have you got anything to add on what Chipanga is saying there? Handitombonzwisisi zvavari kutaura. Vari kuti vakafoma pati yekutamba mutambo kauti yepolitics. Vari kuti ndeyepolitics Sekuru? Ndo zvinonetsa zvakutinetsa muZimbabwe ndezvekuti vanhu vese vanongofunga kuti politics inogona kungoitwa pati kana nevanhu vamunopinda navo chechi kakuti nevanhu vamunoita family kakuti nevanhu vomuraini mototi tatova nepati yedu yepolitics. Politics chaidzo dzezvematokerwo enyika ndedzokuti dzinoextenda from the Zambezi to the Limpopo, from Nyamapanda to Gate Bridge. Vanhu vese vavoka vanhu veZimbabwe vanoda kuti vatongiwe nemunhu anenge ari former political party. Saka ngatirege kuwaste time yevanhu tichiti kana tangotsamwiswa napolitical leader uyu mangwana tofuma tichiti ndatova neyanguwo party. Izvi zvinofanira kungoitwa nehwiza inoti kana yatsamwa yopfura gumbo yodambura gumbo racho yorasa gare gare yorumwa nemasvosve paya dambura gumbo paya yobva yafa. Achipanga munhu anonzwisisa zvekuti handizi kuti chavapinda kuti vakaita nevanhu vavanoimbira pati vanofunga kuti vanhu vanoteverera pati nokuda kwokuimba kwavo here kakuti nokuda kwei handizvinzwisisi politics. Regai wapindureka. Right, inini I'm not isolating myself from any Zimbabwe, be it ZANU-PF opposition parties. I'm not handisi kuzvibvisa mukati mazvo zvokuti ipo pano pandiri panapa kana ndikatosedzwa kuState House I will go there running ndichinopa contribution yangu. So handisiri kupinda nematarisiro amuri kuita iwawo, asi ndiri munhu wekuti even for your own information kuState House ndakatombosvika. So if you would think kuti maybe just kungomuka magumbeze kwakufunga kuti zvimwe ndodai kutorwadziwa nekuona kuri kuinda nyika kutoda kutopa contribution. Saka hatifanirwi kungoti benzi tobva tangoti benzi musateerera rimwe munomboteedzera kuti ano zvaadai saka ndezvipi kwakuona kuti zviri sei. Handisi kuda kukamura kuti ndazoti vanhu vanongoti wazako kana uchinga watanga political party wakungoti opposition simply because pane iripo, but otherwise handipo chinangwa chandinacho chokuti ndine wandiri kuti uyu kunze kwandiri ndotoziva kuti maspiritual matters ndiwo akatoita kuti zvinhu zvimire mamiriro azvakaita. Saka handisi kuzvibvisa mukati menyi mapoliticians. Ndimo vanhu vandiri kutoda ndototenda kuti like this access yandawana ineyi had it been kuri kungoimba chete maybe awangoti kuti interview yekuimba yatakamboita. Saka kana ndatowanawo this platform then muzogona kuti no, behind this singing word there's also some sense behind. Handioni chakaipa pakudaro. Aiwa zvivachipanga mubvunzo wangu inini pawakananga ndepekuti imimi politics dzenyu dzamuri kutaura dzemwe yamuchenedzi dzakamboitika kupi kune imwe nyika yamunoziva? Right, ndinotenda iro shoko renyu irorero. Ko izvi zvatiri kutaura zvekuti pana akanzizvo ichatongwa naane zita rakafanana nengirozi anonzi Gabriel, ndekupi kumwe kwazvakamboitika futi? Izvozvo zvamuri kutaura kando zvandiri kutaura inini kuti chiprofita chenhemaka ichozvo zvinotaura izvozvo. Inini zvandinoda kutaura ndezvekuti politics chaidzoka dzinotaridzwa zvichemo zvevanhu munyika, ende imimi vachipanga munozviziva zvichemo zvevanhu munyika, hazvisi zvekudenga izvi, ndezvevanhu vari panyika muno muZimbabwe. Saka mweya mutsvene unopindira papi ipapo kana havasi kuda kunamata kuinda kudenga, vari kuda kuti pavanogara pano pasi panapa vagare zvakanaka.
right. Saka ini ndauya sechapupu manje kuti munyatsoona kuti ini semuimbi wenyu mwana wenyu wamunoziva ndapinda papi ndichiti zvemweya. Saka ndaita chivindi icho chekuti iko kupolitics iko kwamunoti hakusvikwi ndasvikako ndokwandisanopengera ndiri ikoko. Kana muchindiendesa kune machiremba unoongorora pfungwa ondiongorora oona kuti dzakarasika papi mochizivawo kuti ndokumwana arwaraka zvakaipei kurapisa mwana wenyu. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. Okay. Zimbabwe is a Christian country. Istripo pano tiri Christians. We believe in our God. And if Sekuru comes now on national radio and says Mwari vari kupinda papi pane zviri kuitika pano pasi, vanhu vari kuda kubatsirwa pano pasi, zvimwe zvese zvaMwari ndezvekudenga, I think it's blasphemous, because us as Christians we believe that God has a role to play in our party, in our life right now where we are, as we prepare for what we are going to do when we pass on. So I'm really, I think Seguru would want to apologize to all the Christians here and those who are listening. I don't think, even if he doesn't agree with what Mr. Chipanga is doing or is trying to do, I don't think it's okay for him to go on radio and say God doesn't have anything to do with what is happening here. Okay. We have to, all right. We believe it's one. No. Muconstitution yeZimbabwe hamuna religion yakanzi ndeyakati ndiyo inodominata dzimwe. Okay, all right. Muconstitution yeZimbabwe motenderwa mareligions akasiyana siyana. Inowangu Mwari midzimu yangu. Okay. All right, Sekuru. Thank you so much. Sally, you want to say something there? Thank you, Sekuru. But Sally, you want to say something there? Yeah, look, I don't think what Sekuru said was offensive. There are all kinds of people in this world. There are Christians, there are atheists, there are non-believers, there are, in Zimbabwe, Chivanu is very, very strong. So, I mean, I can also see where Sekuru is coming from. It's very difficult, right, even as a believer, for me to say that God is involved in Zimbabwe, okay? Because then I want to get very angry with God and I want to have a big fight with him, okay? So I mean, it's not easy. Then some of me goes to the Chivanu side, and I have said this from the day that Zimbabwe became independent, okay? And I will carry on saying it, and you people can laugh at me and you can do whatever you like, I don't care. The soil in Zimbabwe needs to be cleaned. To bring peace to Zimbabwe and to bring the people together. The soil has been abused, it has been misused, it is full of the blood of people that should never ever have died. How is this soil going to be cleaned, if I may ask? They have a Chivanu, a ceremony of the people, a spiritual ceremony to clean the soil, to put the people that have died, such horrific deaths that needn't have died, they put them to rest. They bring them home and put them to rest. And you can laugh as much as you want at me, okay? But I'm telling you, until that happens, there will never ever be peace in Zimbabwe, and the division in Zimbabwe will just carry on and carry on and carry on, because such a small country with such fantastic people, beautiful people, hardworking people,
honest people, truthful people have been so badly abused and so badly killed. Okay? There's something very, very wrong there. And I'm telling you now, it's to do with what every Zimbabwean holds dear in their heart, the soil. Aha. Okay. We have listened to better music. It's very interesting that you say that, sir. Zimnet Radio all the way. Regaindende pana ndiani kwatanga kufona. I think ndimukoma Wilbert first. Mukoma Wilbert, what's your take on what's happening here? You've been listening to what Baba Chipanga has been saying, and have you got any comments you want to add? Yes, I was listening on the internet actually. Yes. When you started the whole discussion. What's your take? I think this issue of counting the number of political parties, I agree. We have reached now the magic number 50, but why not? Let's go to 100. We are desperately looking for a political party that will offer us a solution. So if it means we have got to create all this before a good one emerges, so be it. So I personally have nothing wrong. I see nothing wrong with more political parties emerging. And as for his religious take on this one, I really think I agree with the saying that we are a Christian country. There is going to be always a religious connotation to some of these things, and we have got a lot of people who believe in God, and they will be praying that the country has peaceful elections, praying for the rains, praying for this. That cannot be helped. I think that is the reality we're dealing with. My only comment actually is on Pepe, that he's talking of we need the parties to be united. I think the opposition parties need to seriously think about it, because let's not forget that in 2008, Morgan Tsvangirai did win 73% by Mugabe's own admission of the votes. And yet they still managed to water that down to 47%. So the rigging is still a serious problem, and I think if we ignore it, we are really making a big mistake. We cannot ignore the rigging. It is real, and it will happen again and again. And as long as Mugabe controls all the processes of the elections, I think he can still rig it. So I think that part of it needs to be remembered. And the opposition, they can unite. I don't mind, like I say, you can collapse and re-emerge and form new parties and so forth. That's fine. But if we forget the rigging, I think we're making a big mistake. You make a big mistake, right? Wamoyo mangwana ni kwa muri. Sikati tamuka kana maswera zvinyu zvakanaka ikoko maita basa mazotibata neSkype. I think next time mukangotibata neSkype kudaika zvinotiitira nyore kuno kuma studios. Aiwa pakanaka, aiwa patrain. Yeah. Andiko kunzwa ini. Ndikati mune zvamamuda kutaura here nemaererano naye kutaura kwakuri kuitwa naVachipanga nevamwe vatauriri vari pana? Chekutanga ndinenge ndichida hangu kukorokotedza Vachipanga nedanho ravatora. Asi chinhu chikuru chandinenge ndanzwa kuna Vachipanga changa chisipo pane mamwe mapolitical parties ndechekuti he is saying he will reach out to each and every one who may be interested or who may be of any standing, be it ZANU-PF, be it MDC. I think this is the type of mindset yanga iri lacking within our political parties for a long time, very long time.
and mukatarisa mamwe ma-opposition parties aripo izvozvo vari ground level nemhaka yekuti they do not embrace other ideas from other people. Ndinozvipa ini semuenzaniso kuti I have heard numerous punches from people like vana Sale ava, vana Sekuru nana Peve, and of late nana Mkomati who have joined the fray. But the problems that they have had with me ndeyekuti inini I speak my mind, and according to them hazvibvumirwi. I don't have a problem with you, Moyo, so stop telling lies. Tinogona kuzozviadresa later hedu izvozvo Sari, don't worry. Saka vachipanga kana mukuda kuti zvizoadreswa rine time muchitakiusa kuti tokuvengai kuti munobhilonga kunemwe party tisati kuvengi guys. Aiwa tisachinji nyaya togona kuzotaura hedu nezvazvo mumashure but timi mapinza kanyaya inochinjisa. No, okay, right, okay. Withdraw that statement. Withdraw that statement. That not nyepera. In fact, I will reinforce it instead of withdrawing. Oh, but exactly. what I want Okay. I'm sorry, please. Okay. So Vamoyo, it's not a secret that the names that you have said, you think that these guys they think you belong to a particular group of politics in Zimbabwe, which you don't, right? They think you belong to it, but you don't. Okay, go ahead and participate. Inini chisina umbowo mukoma handitauri zvese zvandinotaura zvine umbowo. Ninge todzokera kumusoro wenyaya uripo nhasi. Vachipanga imimi mune kodzero tichitaura nyaya yedemocracy, mune kodzero yekutofoma even two political parties muri one kana muchida. Ndo democracy yatinoziva iyoyo. Kana imimi muchinzwa pamwoyo penyu kuti ndo zvamunoda kuita, itai izvozvo. Vachipanga vapinda nerimwe shoko futi rakakosha chaizvo, rekuti dai ZANU-PF yanga iri a small party isina masupporters, kongenyi mimi maopposition muri kuti ngatiumbani, ngatibatanei tiite one party. Nemhaka yekuti kana makunyatsotarisa sezvazviri muri kuti muke makazvimirira muri 1 neumiliyoni hwenyu hwemaparties ihwohwo, muri 1 mese hapana ane size neZANU-PF. Munoda kuti muungane mese, kana muchinge maungana then maybe mungazoita a big party yoita overcome ZANU-PF. Ndiyo message yamuri kutitumira izvozvo. Ndozvitaura naachipanga panapa. This is any neutral person will observe and make note of. Toenda manje panyaya yemavhotsi. Vachipanga musanyeperwa kuti kune rigging yakaitika kune chichichi inhema dzega idzi. Iva vari kutaura kuti kune rigging avaka evidence yacho hapana. Zvanga zvitaurwa namukoma Wilbert zvokuti 73% chichi imuno zvati 73% yakabva kupi and zvakauya sei and under what circumstances. Even iva vanozviziva, kana vanga vachizviziva kuti ndo chokwadi vakadii kuenda nayo kukoti. Hakuendeke kukoti nekuti vanozviziva kuti information yenhema. Vachipanga nyatso for my party yenyu monyatsoenda maprogram chaiwo anomirira vanhu veZimbabwe. The opposition iripo iyo zvinezvi ndakatombozvitaura kudhara ndichiti at the moment hakuna opposition kuZimbabwe, kune maactivists, hakuna maopposition. Kuti vanomirire chii nobody knows. The only thing known is they don't like ZANU-PF, they don't like Mugabe, chete. But up beyond that, nobody knows anything. That is why they are second and the third fiddle to ZANU-PF all the time. Havana ma policies anomirira vanhu. Right, okay. Ndochipedza ndichitaura nenyaya yezvemweya, ndotopedza nezvamwari zvamanga muchitaura zvezvo. Yes. Ndakupedza nyaya yangu. Okay. Tichienda kuhondo, tichirwisa Smith nevatsigiri vake. Vakanga vakanyanya kutungamidzwa chaivo pamberi yakanga iri nyaya yemidzimu. Vana mbuya nehanda, vana Kagubi nana Chaminuka. Ndo vakanga vakanyanya kutungamidzwa pamberi chaizvo. And nemhaka yekuti vanhu vese vakanga vari behind one thing. Hondo yakarwiwa, Smith akakundwa, akasarenda, nyika ikatorwa. Anditika.
Saka nhasiso izvozvi nemhaka yekuti Zimbabwe hatichanyanya kuita zvemidzimu takasiya, vazhinji takuita zvechitendero. Saka we are simply converting that same energy and that same force yatakanga tiinayo tichishandisa kumidzimu tichirwa hondo. We are now diverting that tochiita zvekwamwari. Anditika, we are now including Mwari pakati apa kuti vapindire and inviting God. There's nothing wrong with that. Zimbabwe is predominantly, we are not saying it's exclusively, Muslims ariko zvinyawu zviya gure wamkuru variko kuZimbabwe. But the majority of the people ndo Christians. We are talking of the majority here. And the politics deals with the majority. Vachipanga kana mchinge mafunga zvokushandisa Mwari wenyu kuti akutungamirire. Mwari ariko anonzwa zvichemo zvenyu, anokutungamirirai. Izvi vamwe havasiyana nazvo. Zvamakanangana nazvo imimi kam ita izvozvo. Okay. Right. In a democratic situation, which is what is there in Zimbabwe, vachipanga mune kodzero just like anyone else kuita zvamunonzwa kuda kuita munoita izvozvo. Izvo kunzi vana nhingi vazoti zvakati asiyana. At the moment hakuna opposition kuZimbabwe, maaktivist. Alright. Ndatenda zvangu wamoyo. Regai ndipomwira mvura. We'll be back after this 1 minute. This is a disclaimer. The opinions expressed by contributors during radio call-in shows are solely those of the individual callers and do not reflect the opinions of Zimnet Radio, DJs, presenters, managers or administration. Listeners are encouraged and advised to seek the services of qualified professionals for their personal problems. In touch with the best online station, Zimnet Radio. Make the whole world know about your business. Advertise with Zimnet Radio. Email marketing@zimnetradio.com. We have listened to better music. We have seen better things. We've been to it all. Zimnet Radio, all the way. Join DJ Sodza and his informative team live every Thursday at 9 p.m. UK time, discussing Zimbabwean politics. Zvisinei muri yeZimbabwe ndizvo zvinoitaka. It's 29 minutes before midnight kuno United Kingdom. It's 29 minutes before 2 a.m. kuZimbabwe uko. And Chapanga still here with us. What a lovely gift we've got here. But anyhow, Chapanga mazvinzwa zvanga zviri kutaurwa nevanhu apo. Some are supporting you, some are absolutely blasting you. What Chicha muda kutaura, do you want to answer one of those vanga vari kutaura, or you've got something that you've pitched up nemaererano nemafungira ari kuita vanhu vari papanel at the moment? Kwadi ndingada kutendera pane mutaura agumisira kutsanangudza apa. Kutsanangudza nyaya yemudzimu naMwari. Ndo pane dambudziko guru sazvo futi kana tichitarisa muAfrica, zvokuti tinogona kuona sezvinhu zviviri. Ini ndakaberekwa muchechi mupostori, ndo mandakakurira, asi nechinangwa chekuuya kwevision inoyambisisa pano pandiri apa, ndofunga vanocherechedza vanoona ndinopfeka gemenzi rine black and white. Gemenzi iri ndakatoti ndichibva ndakato design yakatoya ndiri mujeri, because ndakasungwawo mazuva ehonda political detainee kuMozambique. Ndo pandakazoona kuti nyika iri kutarisa mudzimu naMwari
sezvinhu zvakasiyana. Yeti aya matitles aipiwa nerimwe divi, asi mashandiro anoita mudzimu ndo mashandiro aita Mwari. Kana tichiti hondo yemuzimbabwe yaitungamirirwa nemudzimu, wana mbuya nehanda nachaminuka iwo makurukota aitungamirira iwo. Midzimu yenyika ino yatinotaura iyi ndiye Mwari. Saka pane dambudziko rekuti Mwari akutorwa sekunga akauya nevarungu, kuti varungu ndiwo vakazouya naMwari. Yetu anga ari pajira riro mbuya nehanda yataiti ndo midzimu yedu toona sekunga zvaiva zvisipo. Saka ipoindi imwe yandoda kuedza kuti tigadzise kuti vanhu vanyatsoziva kuti kana tichitaura nezvemudzimu tiri kutaura nezvaMwari. Matitles akasiyana maererano nendudzi, asi Mwari akasika munhu, iye akasika Adamu naEva, ndiye akasika vana nehanda, ndiye zvaakasika kana maBritish kana ani, ndiMwari umwe chete. Saka hapazoita mudzimu ungazosiyana namusikavanhu. Saka zita rekuti musikavanhu ndiye Mwari, ndiye mudzimu. Saka vanhu vanokudza mudzimu inewei vari kukudza Mwari. Apa vanenge vachiti vari kuita zvaMwari vobva vaita sekunga vari kuita zvinhu zviri separate. But at the end of the day, inzira imwe chete yekuti uyo anenge aenda nendege kuVic Falls, uyo oenda nebhazi. The moment wachiti tese tasvika muVic Falls, they will find out they are in a single Vic Falls yacho iyoyo, but we travel on different ways. Aha, saka muri kutaura kuti this goes in parallel anyway. Hapana zvekuti hanzi isusu tiri wekumwari, isusu tiri wekuwadzimu and the like. Midzimu pataiteera midzimu ipapa tichononga tiri kufamba neimwe nzira, taedza kuona sekunga asiri Mwari, but ndi Mwari watakaziva semidzimu. Itaitiro yatakapa sekuti midzimu yedaida inoti mbuya nehanda iwo kutotaura kuti mapfupa angu achamuka, izvozvo zvakadaro, vaitotungamirwa naye musikavanhu anova ndiye Mwari. Aiwa pasimba iroro, hondo yekuti tiirwise tiikunde isisu, simba iroro raitobva kuna Mwari. Hakuzi kuti mudzimu uri wega, Mwari wari wega. Mudzimu ndiye Mwari, Mwari ndiye mudzimu. Aha, Hosiah Chipanga, mune zvimwe here zvinhu zvamungada kutitaurira iko zvino? Some of the things that we might not have asked you, but you feel it's very important for us to know why you have come to this decision to get into this political arena as well. Chikuru ndechekuti uchitarisa zvinhu, tichitarisa neziso renyama, ndinoda kuedza kutsanangudza kuti zvinhu zvine maziso maviri, nekuti isusu sevanhu togona kungotungamidza ratingati renyama, then pochizoya tingati the spiritual world, inova nyika iyoyo yaMwari, kana kuti inotungamirwa nemudzimu nezvimweya izvo. Saka combination yekuti zvinhu izvi zikasaishandira pamwe chete, wotogona kuona zvinhu zvisi kufamba zvakanaka, but imhaka yekuti gwara ratinenge tichiita nekwenyama rinenge risi kunowirirana nekwemudzimu kwatataura kuya kuti zvisingawirirane nezvaMwari nezvinodiwa naMwari. Saka chinhu chandoda kuti vanhu vazive ndechekuti isusu tasikwa pamusoro penyika ino sezvandambotsanangudza, takawana utongi, takanga takakolonizwa, takawana utongi wakanga huchititonga, tahubvisa. Matongero edu isu tiri kungotarisa, pane tsumo yekuti hanzi kugara nhaka kuona dzevamwe. Saka tofanira kuziva kuti kana vamwe vacho vatiri kutarisa ranga riri dofo, zotoreva kuti tese tiri kutodofora. Saka the system that we inherited, it's an evil system. There Satan is ruling, is controlling the world today. Saka this ever system yatingagona kuita tingaita mabhindauko ekuti ngatizame kuti tida zvasunuka kuti tushamisika kuti but sei zvisi kunyatsofamba nenzira yatinotarisira, nekuti tiri kukopera. Ukada kutarisa zvese zvatotaura kuti vana democracy vanachi kuda kutarisa kuti kuya kunhingi kuya ukandiri paya yakazoshanda democracy kudai kukopa, kunyaya yekukopera Africa ndo haina kuuyawo kuti Africa zvayakawana rusununguko. Africa did not bring a new system of governance. Yakango inherita yanga yakashandiswa kuopresa yeAfrica yacho, ndiye vari kuenda vachitira kuda kunga vari kuda kusonanidza kuisa tuzvigamba kana kudai. Saka zvigamba hazviiti kuti inyatsouya kuzoita jira riri complete, nekuti kuda kutira kumenda chigamba chejira rakadii rakabvaruka. Saka there is a new system
yandinoti saka ndinoda kuapproacha mapoliticians. There is a new system of governance yatinogona kutoteedzera isu sevatema. Yozonzo system yakatangira muAfrica and particularly zvakatangira muZimbabwe zvekuti vanhu vanoda nekunaka kunenge kwakaita zvinhu, then the whole world will copy. Wotokopera izvozvo system yazotanga pakadai. Saka vanhu vari kungoteedzera kuti ndo zviripo, ndo mafambiro acho azviri kuita, nekuti handi kugara nhaka kuona dzevamwe. Asi zvitsva kana zvinhu zviri zvitsva, chinonzi chitsva hachisi kumboenda pakambotsikwa nechimwe. Saka if only tiri kungoteera matsimba pakambofamba nezvimwe, then hatigoni kubuda nenzira itsva. Saka ndichida kupira kuti zvandinozivawo vambozvigashirawo kuti saka apa tinopaita sei, zvisizvo kuti takakopa takadzidza politics mabhuku takadzidza economics dzakadai. Ndinokutaura economics dzangu inini without a book dzandinoziva kuti how can we grow this economy without books. Mombosiya zvenyu zvekumacollege. Mungatitsaurire here kuti how can we grow Zimbabwe economy without a book there Wachipanga? Zona ipapo wauda kutobhurusa shiri manje. Saka dai ukauya kuback door ndokutaura ndakutaura the devil is wiser. Yes. Ndokuti otherwise iye zvaanoita zvinhu zvake, iye anozokunyorerai mabhuku adhailuta abvisa zvaanoona kuti iwo ndiwo mwongo wacho, wochizokunyorerai mabhuku okupa izvi. Asi fungaiwo kuti economy payakatanga there were no books. Wakatozonyora economy yapo kwakuchichiisa mumabooks. Saka vanenge vakuziva kuti izvo hatinyori, regerai wangoteedzera. Zvazi mwana ane degree in economics kudai, nyika iri kuparara, tinawo maeconomics maprofessors arimo nezvinhu zvinhu zvakadaro. Hava kutauriri the secret yacho. Chimwe chinhu chandingangodawo pamufananidzo, vandingangoda kuti ndisheyewo nemi, ndiwo wandakambotaura vamwe vachiramba kuti iko zvino izvi we are taught, kana kuchikoro takadzidziswa yavanoti hygiene, which they say a fly, nhunzi inonzi haiziri mhuka kachipukanana kakanaka pautano. But for your own information, munhu mutema kana muchena kana munhu wese zvakari pasi pano akasikwa naMwari, that insect called a fly, that's the natural health inspector, a better inspector than a human being. Human beings learned about hygiene from a fly. Vadzidza vaona kudai kuti zvinofamba zvakadai, then they blame it kuitira kuti imi musatsvaga. Zvese zvatiri kudzidza izvi came from nature. The natural things zvatakacreatwa tiinazvo ndo zvakatidzidzisa kuti chinofamba zvakadai, ndo chinofamba zvakadai. Saka flies are the most hygienic insects. Dzinotobatsira pahealth yemunhu kutarisa kana iri mumba mako inenge ichida kuona kuti zvinhu zvakakusaraunda are they still safe for your own health nezvimwe zvese. The only way we should get rid of flies is to be smart. Then watopedza nazo tiri kutodzipa basa nokuti wakaona usina kudestroy that dzinotogona kutoshedza magreen bombers kuti please the deadness here, this man cannot destroy it. Uya mutobvisa zvenyu. We learned this hygiene from creatures. There were no books. But when people have learned about from those creatures, they write books, then woiga chokwadi chacho kudai. Aiwa. Mashoko anodakadza chose. Anyone wants to ask or kutsinira zviri kutaurwa naWachipanga? Inini hangu mkoma. Okay, go ahead. Ndangachida kukurudzira Wachipanga zvakare kuti musaudzwe zvenhema kunzi kune mabhuku akati kana kuti zvakamboitika kupi. Sometimes munoona kuti fundo chaiyo ndio inenge yaendesa vanhu pasango, nemhaka yekuti even pano paplatform pano, the more educated the people are, the more twisted their thinking and contributions are. In fact, the more the educated they are, the worse their thinking is. So nemhaka yekuti kufunda chako takafundiswa kuenda kuchikoro tinonofunda kuita varanda. Ndokusaka imimi Vachipanga semapostori makakura muchipostori zvichinzi hamuende kuchikoro zvichiitirwa kuti muzvishandire, nemhaka yekuti mukaenda kuchikoro munoita muranda. Saka hatisi kuti kuenda kuchikoro kwakaipa, ayo kwakanaka chaizvo, asi kwakanaka pakuti you become a very good slave. Ndokunakira kwacho ikoko. Saka Vachipanga musadiscouragwe nevamwe kunzi zvakamboitika kupi zvikaita sei.
zvakamboitika kwaanhingi zvikashanda kwedu ndezvipi? Isusu ngatiitei zvedu, vachipanga itai zvenyu. Thank you so much. Vapepe, you want to say something? Oh yes, Chapanga, inini ndine mubvunzo wangu ngangwa wokupedzisira. Ndanzwa kuti tarisiro yenyu haisi yokuti muite president weZimbabwe, asi yokuti mukwanise kunge muchiadvise ma-politicians, because you now, since now you are a politician, you'll be able to reach out to them. Saka party yenyu, are you going to have structures throughout the country? Moita Congress, moita political parties, so you have your leadership. Kana kuti inonga iri party yenyu as an individual using the spiritual powers to influence the direction of politics, Ms. Babu. Ya, ndingati seshoko pamubvunzo wenyu semafambiro anongoita shoko raMwari, ndingangoti apa it was only a matter of ndingati promotion, yekutopawo promotion kuchurch kuti ipinde mupolitics kuitira kuti ishande iri ipapo. Saka as goes the church, so goes the system. Zvekuti kana semachechi achinziwa nebranch kwakati whatever kudai, nokuti hadzina mutsauko kuti zvatinoparidza uku zvinogosiyana nezviri kuku. Zvaitonetsa chete nekuti kana chechi isina political platform, iri limited to a certain point yokuzi munofanirwa kugumira apa. Saka kabharia ikako ndokataona kuti chechi haigoni kubatsira nyika nepamusana pekuzi inopuwa bharia kuti no, church matters dzinogumira uku. So church iyo ndiye yatiri kungotora, as goes the church, so goes the party. Okay, so the church, my branch church, ndio anonga ari my branch ye politics. And the leadership ye church, ndio leadership ye political party, correct? Yeah. Okay, thanks. Okay, right. Okay. Let me just, okay. Yes, go ahead. What's to say? Yes. Yeah, as we are seeing and as we know in Zimbabwe, there are so many disadvantages of many political parties coming up. However, in this instance, I want to continue to elect to comment and focus on the positives in respect of Mr. Chipanga. Yeah, there is one good thing that we are all going to take away, and that I will personally take away as a Zimbabwean, that Mr. Chipanga is alluded to. That he will not contest, or his aim is not to run for president or to become president of Zimbabwe. I think that is a welcome development, because most political parties, when they come up, these leaders, they just think of becoming president, they dream of becoming president, and the following morning they are coming up with political parties. So there is someone who is who thinks and who sincerely believes that he has a political solution to our problem, because right now we have not found anyone with a real political solution to our problems. I mean, yes, elections are being rigged, but I sincerely believe that there is also more that we can do, in our situation as Zimbabweans, to ensure that that doesn't happen again. We cannot continue to be crying foul every time after elections. If it happens once, that's okay. If it happens 2 times, if it happens again for the 3rd time and 4th time, then as Zimbabweans, we need to do self-introspection and see where we are getting it wrong, because somehow we'll be getting it wrong. And maybe, and just maybe, Mr. Chipanga can come up with a political solution. So thank you very much, Mr. Chipanga, for not being power hungry and not wanting to be president, for coming into the political fray, merely to give advice and to provide solutions to the problem that we have. Keep engaging these leaders, keep talking to the leaders, and maybe one of your solutions will definitely work. And of course, as much as I said, I don't want to be on the negative side. I have to, on the, because of Mr. Moyo, the way you can see Kufara Kurkuita Mr. Moyo about the entrance of
Mr. Chipanga to the political arena, Mr. Chipanga. The way he's happy, the way he's jubilating, that's the way ZANU-PF jubilates every time we add a political party to in Zimbabwe. And that's where ZANU-PF wants us to be. They created that situation where everybody could come up with a political party and start a political party, at any time. They did it for a purpose. It wasn't because of democracy. It wasn't because of anything. They were doing it, as a strategy that they want to divide votes. And the more political parties we have, the more social movements we have, the more people, who are on the opposition, the more people we have in the opposition, the more ZANU-PF will perpetuate their rule. Okay. That's exactly where ZANU-PF wants us to be. Right. So Mr. Moyo is very happy with the situation right now. And I will go back again to what I said earlier on, that the only way we can defeat ZANU-PF and beat it on its strategy is for us to come together and work as one unity. And I'm telling you, ZANU-PF will be so angry, they'll be so mad, they'll be so disappointed if, as opposition parties, we manage to come together and fight ZANU-PF as one in 2018. Okay. Since I just wanted to okay. I just wanted to. Sorry, DJ. Vachipanga might clarify. I might have missed something. Wilbert. I think Vachipanga, I don't think what Vati Avasiku contest. I think Vati he is actually registered with ZEC, which means Varuku contest. Okay. Is there another way? Sorry, is there another way where you can register a political party besides ZEC? No. That's correct. That's correct. Oh, what you are saying is it is a political party. Registering by ZEC is because you are now in the process Yeku contest. That's how it is. No. That's not true. Why would you want to form a political party without contesting? Why would you not? Why would you register with the ZEC without contesting? Okay. No, hold on, guys. I just wanted reganditsanangudzo ndichiti kukontesta kunenge kuri kukwikwidzana nevamwe handiti. Saka kana uchipinda muresi, imi makapinda, ndofunga makapinda maakumberi, ini ndapinda ndiri mumasure. Saka munenge muchida kuti mimi kana mimi muri 100 kilometers away, ini ndiri 50 kilometers away, ndinokwikwidzana nemi sei. Kana zvichizosvika pakuti ndenge ndasvika pakukontesta, asi handiyo pfungwa yandingapinda nayo nhasika, nekuti kukontesta ndofunga kunenge kwakukura akakuona kuti ndakura. Saka mungoti a newborn uchingozvarwa nhasi, then contest vanhu vacho unenge wavataurira rini, unenge waparidza rini. Gehena haringauyi munhu asina kunge apuwa mukana wekuti atendeuke. Faro haana kungosikirwa akanzi Moses chibva watora, akapuwa makore ekunzi regera waIsrael, regera. They were even more than 10 years Moses asati abuda muEgypt. But why should I rush if it is so kuti ndingangozodawo contest? Vanhu vambonzwa here mutsauko wacho? Kana imi mungandivhotera here dai murimi ideology yangu munoiziva sei? So how could you blindly vote for me? Okay. Which is good. Right. Okay, it's clarified. So chimbomirai vamwe. Time yedu panapa ka. Chimbomirai. Ndanoda kumbonzwa hangu kuna ivo vapedza. No. Vari kuti kana musina kuningirina, kana musina chinangwa chekuregister, kana musina chinangwa chekucontesta, why did you register neZEC? Ivo vanapedza ava vakatitaurira kuti they are not going to contest until paitwa reforms. In the process, in the meantime, vasiri kucontesta, they deregister with ZEC. Ivo ava vari kutaura makaderegister here, you are not contesting. And then tochienda kuna right. Okay, guys.
Okay, I'm really sorry. I'm really sorry. What is happening here now? I think I'm getting lost here. I've got a few people that have written. Some of them are just comments. Some of them is a quick question. Hosiah Chipanga, because we really got 5 minutes. Kwanzi DJ, can you ask Hosiah Chipanga for me? Kuti, has he ever met Robert Mugabe? Question mark. Not yet. Not yet. Okay, that's fine. Have you ever met any opposition leader in Zimbabwe right now? Several. Okay, thank you so much. This one is saying, DJ Sodza, could you please confirm for me from Mr. Chipanga that he is not serious about winning elections or even contesting elections, but he just wants a platform to air his views? I know he is far too intelligent, even for a C10. Now he can say any political statement as leader of an opposition party. He has got my full support. I don't know what they want to say there. Machines was all tell. Listen. Time zangu pana hapa. Hosiah Chipanga. Yebo. Any closing remarks please zamungade kutipa? Ya ndingangoda kutsanangurira pane munyora avamagumitsira kuerenga zvimwe zvinhu zvandingada kutsinira ipapo ndezvekuti munoona maelections eda atiri kuita ndezvekuti tinotarisira kuvhoterwa nevanhu pakukondesa maelections, asi chinhu chinofanirwa kutanga ndezvekuti kana maelections akukondeswa yet what the final thing, unofanirwa you must win the souls, uwane rutsigiro muvanhu. Kana makuenda kuma-elections results ekuti vakanga vashanda chii pakati apo, saka we rush into elections without winning the souls, ndo muri kuona kuti kumbunyikidza vanhu. Saka take your time kuti vanhu vakuzive ideology yako, vanhu vozoenda kuma-elections vakuziva shanduko yaungauyisa. Saka vanhu vari kungoti chero zvangotibva like what has been saying kuti vangoti dai chero tangobvisa zano, but in that way kana kuri kudaro hakuzi kuona zviri mberi nekuti munogona kujamba kubva mupani muchidonhera muchoto. But what's the purpose of forming a political party if you don't want to contest? DJ Sodza. Well, political parties are there. Okay, hold on. Sally, could you say something? Chipanga. Yeah. Before we finish, can Baba Chipanga please say a closing prayer for us? Oh, I was gonna go to that, Sally. I was gonna go to that, Sally. Yeah, I don't want you to forget. All right. And Baba Chipanga is going. He wants a platform for people to listen to the advice that he has, because nobody wants to listen to him. Well, Sally, that's a different ball game altogether. If you form a political party, stop getting technical. Stop getting technical. Let's go back to the roots, okay? No, but he didn't answer my question. When they said they are no longer contesting my elections and they didn't contest my by-elections, why didn't they deregister themselves? That's got nothing to do with Baba Chipanga. You can fight with Fefe behind scenes. That is, you are talking something that is totally immaterial. Is it true? No, it is material. You are a political party. Isn't that right what I'm saying, Baba Chipanga? Nobody wants to listen to your advice. So, as a political party, you now have a platform to speak. Is it? Tiri kutaura nyaya ya Baba Chipanga ne party yavakafoma to help us Zimbabweans. Okay? You want to divert attention so that 30 hours debating virtually nothing. Right? No, it's not a diversion. It's exactly, you are not contesting yourselves and then you are questioning somebody who is also not contesting. Where is the sense? That's a 2-year-old president and 93 Maagumuisa Futi Papa candidate, and you come here, you said you've got Zimbabweans at heart. Please give us a space. Okay. Let's hear Baba Chipanga.
All right, okay. Vapepe now moyo batai makadaro. Wachipanga, things can get very heated here, and I don't want you to get involved with it. I don't know kuti mungatipawo munamato here mumbopodza vana wenyu weZimbabwe awa. You see, as people live in diaspora, I think kuti vanhu vakagarika vachipanga vanhu vari kurwadziwa, they are passionate about Zimbabwe. You won't believe it. Manerano baba, ndinochema pamberi penyu semwana wenyu Ishe, ndinokumbirawo nyasha dzenyu munyika yenyu yaAfrica, zvikuru sanyika yedu yeZimbabwe baba. Tarisai matambudziko atakatarisana nawo, vana venyu vari kutambura baba, vana vari mumasango, kudya kuri kunetsa, kurarama hatina kana pfuma yedu yatinobata mumaoko eshe, tiri kushandisa mari yedzimwe nyika. Zvinhu zvedu hapana kumira zvakanaka kwazvakaita, asi Jehovha ndiye makasika nyika yese nekuzara kwayo. Tinokumbira kuti komboreraiwo vatungamiriri vedu, vavhurewo nzeve, vazwe njere dzenyu, nekuti Jehovha njere dzinowanika kubva kwamuri, hadziwanike kuzvikoro zvinonga zvaitwa nevenyama vanenge vachitifurira Ishe wangu, asi gwara rakajeka nobva kwamuri. Titungamirei, musatipa vavengi, ngapava pakati pedu, tive hama nehama, tive shamwari, tive vana vemunhu mumwe chete, parege kuva neruvengo pakati pedu. Tibatsirane nyika yedu ibudire mberi. Zvese izvi ndozvisambira Ishe wedu Jesu Kristu. Amen. Aiwa. Amen. Munhu waMwari. Thank you so much Wachipanga for being here with us. As you always know kuti inini mukazongoona ndangouya ndanoka do kuti Wachipanga chimbodzoka ikuchirongwa, ndinoziva kuti mumbo it's just one word munenge matosvika. Ndinotenda hama yangu. Right, ndatenda zvangu. Ndokusiyai Zimbabwe makateerera kukambo kubva kuna baba Hosiah Chipanga kanotiko wana weZimbabwe. I love this track. Makamambofungeiko kutiimbira kamba Wachipanga? Ndanga ndafunga kuti izvi hazvifani kudzokorwa zvezvi. Daita Our no president, manje, no president. Actually, Wachipanga kazvaitika kunokuka. I'm really sorry. Ndapressa button isingafani kupresswa. Saka vateererika vangonzwa a little bit of it. Munokwanisa kudzokorodza futi here. I'm really sorry. Atichada kunzwa nezvehondo yakatipedzera vanhu vakawanda. Pamusoro pegomba pakafira mukoma wangu, kwataipfudzira mombe ndokufurwa hanzvadzi yangu. Mumba pedo nechoto pakauraiwa sekuru vangu. Amai wangu varere pasime pavaisichera mvura. Amai webabo, vana veZimbabwe. Amai webabo, vana veZimbabwe. Tatenda Wachipanga, tatenda. Tete Trish muri kungotifonera tapedza chirongwa. How are you there? I just wanted to Hosiah Chipanga wachiripo here pafoni. Ndiripo. I just wanted to applaud you because I think you're the first. Ndiri wechidiki zvangu, ndiri born free from Zimbabwe, but I just want to applaud you kuti muri kuuyawo side nedivi rekwamwari, and you are including spirituality, because I really think kuti spirituality is involved in the situation here in Zimbabwe. So I just want to applaud you for that, because all the evil things that are happening in Zimbabwe, I honestly feel that it's a spiritual fight. On a spiritual Very level. true. So I really, I don't know much about politics, as I have said, but I wish you all the best. Ndatenda hangu. Aiwa. Ndatenda zvangu muri yeZimbabwe. Tosangana sondo rinotewera. Please do take care of yourselves and your loved ones. It's 3 minutes after midnight. Our show ends here. My name is DJ Sodza. God bless you all. Goodbye.
We have listened to better music. We have seen better things. We've been to it all. Zimnet Radio, all the way. Warinzwa richidedzirwa mabhengi zviganzi dai mambotarisa makaundi nekuti zvimwe pamwepo ndirauya asi rambai muchingoshanda kutsvaka mayusa zvikanetsa unoti bhondi rauya bondi racho mari isingashandi rifarire uchida usingade rishandise uchida usingade kandipa isando kamchira nemwoyo wangu ukaramba angova mabhondi chikwama changu maona ere chikwama chakachangamuka yusa chete ukaradza ramba uchingodzika naro yusa kuti usapinda munhamo aiwa isungano ichi chirangano